ospedale come Wolisso, che comunque è un ospedale di riferimento dove vengono trasferiti i bambini più critici, avere una neonatologia performante, cioè che abbia un equipaggiamento e una professionalità di un certo livello da parte degli operatori sanitari è molto importante, perché è un livello intermedio prima di arrivare ad Addis Abeba e quindi può garantire un supporto a delle famiglie che magari abitano molto lontano e sono molto in difficoltà a raggiungere Addis Abeba con dei costi molto elevati, per riuscire comunque a dare un'assistenza di un certo tipo, di un certo livello, e andare incontro alle famiglie, alla difficoltà anche di spostamento e difficoltà economiche. Grazie al progetto NICU è stato installato una macchina per la produzione dell'ossigeno ed è stato effettuato un impianto per la distribuzione dell'ossigeno a muro in tutti i reparti dell'ospedale, quindi non solo la neonatologia. L'ossigeno, soprattutto in ambito neonatale, è essenziale, non solo perché oltre alla macchina per la produzione dell'ossigeno è stato installato anche un compressore per portare a muro anche l'aria, fondamentale nel trattamento della difficoltà respiratoria dei neonati, perché permette di evitare di dare un ossigeno puro che può causare dei danni allo sviluppo neurologico e causare anche cecità nei neonati più piccoli. I miglioramenti che sono stati raggiunti grazie al progetto hanno portato la neonatologia di Wolisso ad essere a un livello elevato, perché ci sono dei macchinari che per esempio in molti ospedali di Addis Abeba non ci sono, come le CPAP, quindi questa opportunità di poter supportare i neonati con difficoltà respiratorie con questo tipo di macchine è un apporto estremamente importante, se si pensa che la maggior parte dei neonati con patologia alla nascita sviluppa un disturbo respiratorio, cioè una difficoltà respiratoria, quindi riuscire a aiutarli con questi equipaggiamenti è sicuramente raggiungere un livello elevato per l'Etiopia. Noi lavoriamo a strettissimo contatto con gli infermieri, che sono soltanto un gruppo di infermieri specificatamente formati per la NICU e lavorano soltanto all'interno della NICU. Noi ci interfacciamo con loro, siamo sempre i soliti e questo aiuta sicuramente il lavoro. Abbiamo sicuramente mezzi limitati, ma proprio perché c'è una conoscenza talmente elevata si riesce proprio a sfruttare tutto quello che abbiamo a disposizione. Il progetto prevedeva 3 ospedali, quello di Wolisso e altri 2 ospedali di livelli diversi. Il primo livello che era l'ospedale di Tulu Bolo, un secondo livello che è l'ospedale di Wolisso, un terzo livello, quindi quello superiore, che è l'ospedale del Sampon di Addis Abeba. There are 3 major objectives of the project. We have managed in facilitating the infrastructure in the 3 hospitals. We facilitated the procurement of NICU equipment for the 3 hospitals, and we also facilitated the procurement of drugs and medicines for the 3 hospitals. We managed the training of health workers and biomedical engineers, and we supported the implementation of community mobilization and awareness raising activities as well. And also we supported the Ministry of Health technical working group and improving the quality of neonatal care service, not only in the 3 hospital but through the countries. Il QAM ha collaborato per la produzione di nuove linee guida per le terapie intensive neonatali dell'Etiopia, e questo è un aspetto molto importante, perché si parte da quelle, no? Per avere un'uniformità di comportamenti, di terapie, insomma, a livello ospedaliero, a livello degli health center. Guarda, sto buona,
Mallattooleewwan balaa ciccimoo daa'imman kichuu mudachuu danda'an keessaa bullaachisuu yookaan hurgufuu qaamaa of wallaaluu yookaan yoo tuttuqanillee socho'uu harma haadhaa hodhuu dadhabuu hafuura baafachuu dadhabuu yookaan dafanii hafuura baafatu yoo ta'e akkasumas handhuurri isaaniillee ni dhiiga ni diimata yookaan ni malaa yoo ta'ee fi qaamni isaanii akka malee ni guba yookaan ni diilalla'a taanaan mallattoolee kana keessaa tokko isaa yoo daa'imman isaanii irratti mul'ate haadholiin daa'imman isaanii hatattamaan gara eegumsa fayyaa geessuu qabu. Ergaa kana kan isiniif dabarse Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa dhaabbata Dr. Wiz Afrikaa Kuwaan waliin ta'uudhaan. Often we also organize a mass mobilization activity using a mobile van. We have already developed a spot message. So using that spot message, we passed the message in a community gathering places, usually the marketplace. So we use such occasions. That's a good opportunity. You reach a lot of people in a single event. So that's one of the strategy to reach a lot of people with the newborn message. Amisani akamalini buwa yookaan diilallaa taanaan haadholiin daa'imman isaanii hatattamaan gara eegumsa fayyaa geessuu qabu. Ergaa kana kan isiniif dabarse Nanesa. Very disappointing to see that having all free service, free ambulance, free health facility, and free health workers there, but still mothers are using to deliver at home. We have seen a kid that she gave birth at home and came to the health facility with retained placenta. So it's a very troubling to support that woman. She came after a lot of bleeding and presented at pale and very low blood pressure. So a woman might die in such condition. Still there is cases coming with after complication, but what we need to do is to sensitize the mothers to use health facility. The service is already there, the access is there, but the demand is not there. So we need to work strong and sensitizing the mothers to use the already available service, the already available ambulance and the health facility. To reach this community for newborn care awareness, we are using Human Development Army. From each kebele, around 40 Human Development Army we selected. We have selected 15 kebele for this project.
Then around 6, we started by 600, making a regular meeting with the Human Development Army, teaching them on selected topic, supervising them, discussing with them, receiving data from them, what they are did on awareness creation activity. The main goal of community sensitization is to teach mothers on the home-based newborn care. Initially, to go to health facilities for antenatal care follow-up and for institutional delivery. And then after birth, our goal is to teach the mothers to care the baby at home as well as to take the baby if sick to the health facility. This is part of the project to produce, print, distribute IC material for the community related to newborn care. ማለት አሁን ለምሳሌ አሁን ሲታደለ የነበረው ራሱ ቀጀርፈ ማማቲ ከዛ ከናንተ ጋርም የመጣ ነው እና እሱ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ይዟል በስዕል አርጎ የተለያየ ነገር በማንበብ እንኳን የማይችለውን በስዕል መልክ ምንድነው ዴንጀር ሳይን የሚለውን አንድ በአንድ እየተነተነ ራሱ ያሳያል ያስተምራል ማለት ነው እሱ ራሱ አንድ ጠቅሞናል በጣም ደስ ይላል ሲከፍቱት ራሱ በቀለማት እንትን ያለ ስለሆነ ህብረተሰቡ ደግሞ ያንን ነገር ይፈልጋል የሆነ ነገር ሰተ ቢያንስ ማንበብ የማይችለው ያንን ሲረዳ አሁን ይሄ ከናንተ የመጣ ነው ራሱ ማለት ነው At the beginning when the COVID emerged in this country it affects this activity because no one gathered no one visit home to home to transmit the message for the community. For many months, our activity is stopped. When the government announced to start any meeting by taking care, by using mask, sanitizer, distance, we purchased this mask with one logo and we distributed for all our Human Development Army. When we transmit message for this project, also in between, we teach how to prevent themselves, their family, their neighbor, their community from this COVID-19. We can't omit this COVID-19 until it is eradicated, disappeared from the country, from the world as whole. Our hospital serves more than 500,000 communities, those from 5 to 6 woredas in the catchment areas. The organization or QAM help us with different activities, not limited at hospital level. The organization now at each individual or communities and in the communities, and they work with us on the neonatal care, newborn care. QAM built us one block. Actually, they serve it a lot, and they supply by different medication, medical equipment, and also trained a number of nurses. I can say 100% trained neonatal nurse working in the neonatal ICU. We started by providing within one room before that designed with a few equipment supplied by the regional health bureau. After QAM joined with us and observed our challenges around the neonatal care, they planned actually and start to support us. We had different rooms. The first room is for the ICU, that means neonatal ICU part. The other is septic ward, whom we admit newborns, neonates whose age is greater than 7 days. The other is kangaroo mother care room. We had 2 beds inside the kangaroo mother care. We had around 5 beds inside the septic room, and we had around 11 beds in the neonatal ICU
part. We have functional incubators around 7 in that areas, room heaters supplied by farm. So when we compare the previous and the current one, we have decreased neonatal days around the neonatal. Before we have different challenges because we referred newborn before, those need machines, phototherapy, but currently we stop that, we start to give management here. I think it's crucial to have a newborn unit because newborns have different physiology and they need special care with different environment and different staffs. So I think it's a great opportunity for this hospital to have this neonatal ICU because it will reduce the mortality and it will also improve the survival rates of the newborns. So it's very important. I feel good because we are helping our society with what is available in our setup. Farm help us, not us, the communities. So the tank is from the communities actually. Dulleletta fudhadhe kaa. Akkaachi immoo ziniin sun na qabachuun baay'ee nachirraa ambulaansiin hawaamanii na dabarsanii Luqaasitti dee. Deenyaan immoo daa'imni kee eeyyuun guunnee'anii ho'a keessa tursiisanii torbee tokko taa'ee gale. Jechi qaamamti koo nagaa ta'uu dinnaanan bu'ee ilaalan. Seerumaan na ilaalanii gammachumaan gale. Seerumaan na ilaalan. Duddaan ciisiti. Harma keekkaatti kanaaf keessa galfadhu kanarraan shaarbiidhaan hidhadhu akkanatti ciisi. Sa'aatii 6 tokko sa'aatii 6 tokko akkasitti keewwadhu. Baratanii otoo narsii naa ta'anii nan jaaladha qaba. Ani toora qabanii duudaa jedhamu. Durateessuu gareeti. Garee gooxii goodarran hojjedha. Dubartoota ulfaa fi daa'imman irratti hojjedha. Isaan immoo ijoollee waggaa 5 gadi dubartoota ulfaa akka isaan kitibbaata dhaqan, ijoollee ofii akka talaalchisan, mallattoolee balaa ciccimoo akka irraa isaan bilisa ta'an isa gorsaa irraa shintibeetii illee akka qotatan, qulqullina naannoo isaanii illee akka eegan isa barsiisaa jirra jechuudha. Ani garee koo irratti akkasumatti hojjedha. Dubartoota immoo xiqqoo garaatti reefu baatan iyyuu shaakkee akkamii borciidha moo waa jammartaniin jedhaan. Inni kaan naqaaneffatee natti mudhiisa. Inni kaan immoo natti qalbii keessa fakkeessetti himeen isaan waa jammartan gara mana yaalaa kitibbaata dhaqaa jalqabaan jedhaanii akkanuma irratti hojjedha jechuudha. Ilaalta miti yaannaa dabarte
Mucaadhaa kennamiti guyyaa 45 gaafa geesse kittibbatamoo kadhattu sitti mana. Mucaa kee immoo akkaataan ati ho'iinsa uffata isaa seeranii miiccitee fi yeroo yeroodhaan itti qayyarteet. Yeah, you are taking delivery, and there is a shitela that is doing the vacuum machine. So you are taking the baby to the neonatal resuscitation corner. Okay, so I give you the baby. So you sucked the baby, and then what did you do? Then he is breathing, he's still no crying. No crying. I continue to give Ambuga. Ambuga, I think he's not breathing, it's still not breathing. Start slightly extend the head. Then I put here. You start from the rim of the chin, and then you put on the mask. You have two things that you have to keep in mind: position of the mask and also the seat. So you have to push a little bit more. Facendo riferimento a quel con che viene tanto citato, credo che sia l'unico modo giusto per affrontare una cooperazione che riesca a lasciare qualcosa, che possa dare davvero frutto quando si torna a casa, perché noi abbiamo delle brevi esperienze qua e invece le persone che lavorano qui rimangono qui. Non siamo qui per sostituirli, siamo qui per essere presenti a fianco a loro, per insegnare magari qualcosa, spesso anche per imparare qualcosa, però lavorando insieme, cercando di trovare insieme le soluzioni giuste, le soluzioni più appropriate, per cercare di individuare dove sono quegli aspetti dove si può camminare insieme, fare qualche passetto in avanti insieme. The multicultural team, the expatriate staff, the local staff, as a family of Coam, we are working together. So we are gaining new innovations and also sharing our local experiences. So it's a very good approach, really, especially for us like working in a public health programs. Coam is working with Africa, not for Africa, really. I strongly believe such approach.